Hare Krishna Maharaj. Yes. Hare Krishna. Is this the same? Is this a group? The same group? Yeah. Yes. Yes. Okay. Good. So we can begin. So Nectar of Devotion, chapter 46, right, Maharaj? Right. 46. Yeah. Дорогие преданные, а запись поставлена? Да, я вижу, что поставлено. Хорошо. So Maharaj, we may start. Om Jnanatimmirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasa Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Rupa Goswami had first of all explained the 5 primary rasas, and now he's going on to explain each of the 7 secondary rasas. Итак, Рупа Госвами прежде всего объяснил 5 первичных рас, и теперь он объясняет 7 второстепенных рас. We heard in the last chapter, last week we heard about laughing ecstasy, and today we're going on to hear first of all about astonishment. В прошлый раз мы читали главу, посвященную экстазу смеха, и сегодня мы будем читать главу под названием «Изумление, рыцарство». So Srila Prabhupada writes, the ecstasy of astonishment in devotional service is perceived in 2 ways, directly by the experience of one's own eyes and indirectly by hearing from others. Экстаз изумления в преданном служении может быть вызван 2 причинами. Непосредственной, когда человек своими глазами видит нечто, вызывающее изумление, и косвенной, когда изумление вызвано чьим-то рассказом. When Narada came to see the activities of the Lord at Dwarka, and he saw that Lord Krishna was present within every palace in the same body and was engaged in different activities, he was struck with wonder. Когда Нарада пришел посмотреть, что Господь делает в Двараке, и увидел, как Кришна в одном и том же теле находится одновременно во всех дворцах, занимаясь при этом самыми разными делами, он пришел в изумление. This is one of the examples of astonishment in devotional service by direct perception. Это один из примеров изумления в преданном служении, когда человек сам является свидетелем чуда. So Narada had gone to Dwarka and he went to Krishna's different palaces, and Krishna had arranged a palace for each of his 16,108 queens. And Narada had gone there and visited Krishna in some of the different palaces. Одна из подруг Ешоды обратилась к ней с такими словами: «Ешода, погляди-ка на это чудо, твой сын и еще привязан к грудному молоку, а огромная гора Гавардхана вздымается до самого неба, преграждая путь облакам». And Narada was astonished to see the same Krishna in every palace, but in every palace he was doing different things. Maharaj, excuse me, but in Russian text we don't have
We don't have this. We Yeah, have... I'm just talking. This is not. This is Ah, sorry. Could you repeat once again, please, Maharaj? Excuse me. okay. That's. I'm telling that Narada Muni was going to each of the different palaces to see Lord Krishna, and he saw that Krishna, the same Krishna, was there in every palace, in every one of the 16,108 palaces. The same Krishna was there, but he was doing different things in every palace. Итак, Нарада Муни отправился путешествовать по этим 16 108 дворцам, и он видел, что в каждом дворце тот же самый Кришна занимается разными делами. So seeing all that, Narada was just astonished. It was just astonishment to him. И для Нарады Муни все это вызывало большое изумление. All right, so then Prabhupada continues, one of the friends of Mother Yashoda said, Yashoda, just see the fun. On the one hand, there is your child who is always captivated by sucking the milk from your breast. And on the other hand, there is the great Govardhan hill, which can obstruct the passing of the clouds. But still, just see how wonderful it is that this great Govardhan hill is resting on the finger of your child's left hand, just as though it were a toy. Is this not very mysterious? So this statement is another example of astonishment in devotional service by direct perception. Одна из подруг Ешоды обратилась к ней с такими словами: «Ешода, погляди-ка на это чудо. Твой сын еще привязан к грудному молоку, а огромная гора Говардхана вздымается до самого неба, преграждая путь облакам. И вот твой ребенок держит эту огромную гору на мизинце левой руки, как будто какую-то игрушку. Не чудо ли это?» Это еще один пример изумления в преданном служении, когда человек сам является свидетелем события, вызывающего изумление. So these two examples are given by Rupa Goswami to describe astonishment, the rasa of astonishment. Итак, эти два примера даны Рупой Госвами для того, чтобы описать пример изумления. And these are two examples both in relation to direct perception. The devotees actually saw these things. И оба эти примера относятся к случаю, когда преданные непосредственными были наблюдателями происходящего. So we'll go ahead. An instance of astonishment in devotional service by indirect perception occurred when Maharaj Parikshit heard from Sukadeva Goswami about Krishna's killing Narakasura, who had been fighting Krishna with 11 Akshahini divisions of soldiers. Each division of Akshahini soldiers contained several thousand elephants, several thousand horses and chariots, and several hundreds of thousands of infantry soldiers. Narakasura possessed 11 such divisions, and all of them were throwing arrows towards Krishna. But Krishna killed them all simply by throwing 3 arrows from his side. When Maharaj Parikshit heard of this wonderful victory, he immediately rubbed the tears from his eyes and became overwhelmed with joy. This instance is an example of astonishment in devotional service by indirect perception through oral reception. В изумление также можно прийти от чего-то рассказа. Это произошло с Махараджей Парикшитом.
когда он услышал от Шукадевы Госвами о том, как Кришна убил Наракасуру, выставившего против Кришны 11 акшаукхини воинских подразделений. В одно акшаукхини входит несколько тысяч слонов, несколько тысяч колесниц, запряженных лошадьми, и несколько сотен тысяч пехотинцев. Войско Наракасуры состояло из 11 таких подразделений, и все это войско атаковало Кришну, осыпая его стрелами, но Кришна всего 3 стрелами убил всех воинов до единого. Махараджа Парикшита, услышавшего об этой чудесной победе, охватила радость, и он стал утирать слезы. Этот случай является примером изумления в преданном служении, вызванного косвенной причиной, чьим-то рассказом. So Narakasura was a very powerful demon. He was actually the son. Narakasura was the son of Bhumi, conceived by Lord Varaha in the womb of Bhumi. Наракасура был очень могущественным демоном, и он был сыном Бхуми Деви и Вараха Дева. And in his childhood, he was very well behaved, and he was brought up by Bhumi to be a very nice person with very good qualities. But he fell into bad association. He associated with a demon called Bana. В детстве он был очень послушным мальчиком. Бхуми Деви воспитывала его как порядочную личность, но он обрел демонический характер благодаря плохому общению с демоном по имени Бана. So in the association of Bana, Naraka became a demon, became a big demon, and he kidnapped many princesses and kept them all prisoners in his jail. Из-за общения с Баной Нарака стал демонической личностью, и он похитил множество принцесс, которых заточил во дворце. He was so powerful that he'd taken the earrings from Mother Aditi, and he'd taken the umbrella also from Varuna, and so the demigods couldn't do anything about him, and Indra came to appeal to Lord Krishna to do something about him. Он когда-то украл сережки у матери Адити и украл зонтик у Варуна Дева. Полубоги ничего, в общем, не могли поделать с ним. И тогда Индра обратился к Кришне с просьбой что-то с этим сделать. So, when he was petitioned by Indra, then Lord Krishna went there to fight this Narakasura, and he took Satyabhama with him at the time. I took Satyabhama with him because she's related to Bhumi, and it was only with the permission of Satyabhama that Krishna could kill Narakasura, because Narakasura, he had a blessing that he wouldn't be killed without the permission of his mother. Итак, Кришна, выслушав просьбу Индры о помощи, вступил в сражение с этим Наракасурой, рядом с которым также был Бана. Но у Наракасуры было благословение, что его никто не сможет одолеть без дозволения его матери, поэтому Кришна также предварительно обратился к Бхуми Деви, матери Наракасуры, с просьбой убить его сына, ее сына. So when the army, Narakasura came with this huge army to attack Lord Krishna, then Satyabhama saw that he was a real demon. So Satyabhama said to Lord Krishna, you should kill him quickly. So with Satyabhama's permission, Krishna killed Narakasura. Итак, когда Наракасура с огромным войском выступил против Кришны, то Кришна, получив дозволение на уничтожение Наракасуры, с легкостью смог это сделать. But the amazing thing is that
although Narakasura had such a huge army, Lord Krishna could kill them all with just 3 arrows. И изумление всей этой сцены вызывает то, что, несмотря на огромное войско Наракасуры, Кришна смог всего лишь 3 стрелами уничтожить всех этих демонов до единого. So this whole incident was astonishing to Maharaj Parikshit when he heard about it. He just went, whoa, wow, how amazing. It was so astonishing. Вся эта история вызвала большое изумление у Махараджа Парикшита. Он удивлялся, как такое могло произойти. All right, we'll go ahead. There is another example of indirect astonishment, trying to test Krishna to see if he were truly the Supreme Personality of Godhead. Lord Brahma stole all the cowherd boys and cows from him. But after a few seconds, he saw that Krishna was still present with all the cows, calves, and cowherd boys, exactly in the same way as before. When Lord Brahma described this incident to his associates on the Satyaloka planet, they all became astonished. Brahma told them that after taking away all the boys, he saw Krishna again playing with the same boys in the same fashion. Their bodily complexion was blackish, almost like Krishna's, and they all had 4 arms. The same calves and cows were still present there in the same original fashion. Even while describing this incident, Brahma became almost overwhelmed. And the most astonishing thing he added was that many other Brahmas from many different universes had also come there to worship Krishna and his associates. Писание приводит другой случай, иллюстрирующий изумление, вызванное косвенной причиной. Пытаясь проверить, действительно ли Кришна является верховной личностью Бога, Господь Брахма похитил всех его друзей-пастушков и коров. Однако через несколько секунд он обнаружил, что Кришна продолжает играть со своими друзьями-пастушками, а все коровы с телятами по-прежнему пасутся на пастбище. Рассказ Брахмы привел всех его приближенных на Сати-Локи в изумление. Брахма сказал им, что, похитив мальчиков, он увидел Кришну, который, как ни в чем не бывало, играл с теми же мальчиками. Их тела были почти такими же темными, как у самого Кришны, и каждый имел по 4 руки. С ним были те же самые телята и коровы. Этот рассказ потряс даже самого Брахму. Но самое поразительное, добавил он, что при этом присутствовали многие другие Брахмы из других вселенных, которые пришли поклониться Кришне и его близким преданным. So Lord Brahma his residence is in Satyaloka, which is the planet at the top of the universe. And the people who live there on the same planet with Lord Brahma, they're all great sages, they're all very advanced yogis, very purified souls. Итак, Господь Брахма оставил свою планету, Сатьялоку, которая является наивысшей планетой во Вселенной, где также находится множество великих мудрецов, возвышенных душ. So after this incident of Lord Brahma being bewildered by Lord Krishna, Lord Brahma went back to Satyaloka and he described everything which happened to the people there. And when they heard, they were astonished. После того, как Брахма вернулся из духовного мира назад на Сатью-Локу, он рассказал о всем произошедшем этим мудрецам, и чем вызвал у них большое удивление. But the most astonishing thing to Lord Brahma was that there were many other Brahmas also coming, and they were all worshipping Krishna.
Еще один элемент удивления был связан с тем, что Брахма увидел там множество других Брахм из других вселенных, и это вызвало у него большое удивление. Lord Brahma often thinks that he's the only Brahma, but he forgets there's a Brahma in every universe, and there's an infinite number of universes. Брахма думал, что он является единственным Брахмой, забыв о том, что существует множество других Брахм из бесчисленных вселенных. So Lord Brahma, seeing all these incredible powers of Lord Krishna, he was astonished. Итак, Господь Брахма, созерцая все эти невероятные проявления, которые устроил Господь Кришна, пришел в большое изумление. And when the people on his planet heard about it, they were also astonished. И мудрецы, населяющие Сатью Локу, когда они услышали этот рассказ от Брахмы, они были удивлены. So reading more, similarly, when there was a forest fire in the Bandira Vana, Krishna instructed his friends to close their eyes tightly, and they all did this. Then, when Krishna had extinguished the fire, the cowherd boys opened their eyes and saw that they had been relieved from the danger, and that their cows and calves were all safe. They began to perceive the wonder of the situation simply by guessing how Krishna had saved them. This is another instance of indirect perception causing astonishment in devotional service. Аналогичный случай произошел во время пожара в лесу Бандиравана. Кришна попросил своих друзей крепко зажмурить глаза, и они послушно выполнили его просьбу. Когда же Кришна потушил пожар, пастушки открыли глаза и увидели, что опасность миновала. Все их коровы и телята целы и невредимы. Они пришли в изумление от случившегося, просто размышляя над тем, каким образом Кришне удалось выручить их из беды. Это другой пример изумления в преданном служении, вызванного косвенными причинами. So here you see the cowherd boys are in the forest in Bandiravan, and it's the summertime, very hot and very dry in Vrindavan in the summer, and it's very easy for a forest fire to take place. Итак, мы с вами видим сцену, связанную с пастушками, телятами Кришны. Это все происходило летом, когда было очень знойно, жарко, а в этот сезон часто возникают пожары. You simply need some bamboo to rub together, and the bamboo will produce sparks, and the sparks will ignite the dry leaves, and in that way you have a big forest fire. Обычно все происходит так. Бамбуковые стволы во время ветра приходят в соприкосновение, трутся, возникают искры, это перекидывается на листья и возникает пожар. The Lord Krishna and the cowherd boys and the cows, they were all there in the forest, and it happened one day there was a forest fire. So when there was some danger, all the cowherd boys, they all came to Krishna and they asked Krishna to save him. Итак, в один день Кришна, его друзья-пастушки и коровы оказались в лесу. Начался этот пожар. И его друзья обратились к нему с просьбой потушить этот пожар. So Lord Krishna told them just to close their eyes tightly close their eyes, and when they closed their eyes, then Lord Krishna, without them seeing, Lord Krishna just swallowed the whole forest fire. И тогда Кришна попросил всех крепко зажмурить глаза, и когда они это сделали, Кришна буквально проглотил этот пожар. And when they opened their eyes, they saw the fire was over and there was no more danger.
И когда они открыли свои глаза, они увидели, что никакого огня вокруг уже нет. So in this way that they were astonished to see how Krishna had saved them from the danger of this fire. Они были очень изумлены тем, как Кришна вызволил их из этого пожара. All right, then Prabhupada writes at the end of this section, the activities of a person, even if they are not very extraordinary, create an impression of wonder in the heart and mind of the person's friends. But even very wonderful activities performed by a person who is not one's friend will not create any impression. It is because of love that one's wonderful activities create an impression in the mind. Поступки и достижения человека, даже если в них нет ничего выдающегося, его друзья могут показаться чудесными и поразить их сердца и умы. Но самое большое чудо не произведет на нас ни малейшего впечатления, если его сотворил далекий нам человек. Именно любовь к человеку заставляет нас приходить в изумление от его необычных поступков. So the point is being made that there has to be love in order to appreciate the activities of someone. Итак, суть состоит в том, что для того, чтобы прийти в изумление от чего-то поступка, необходимо иметь любовь к этому человеку. Without having that loving feeling for someone, then we will just minimize whatever they do. Although their activities may be very wonderful, we will just minimize it because we have no respect, no appreciation for them. Без этого чувства любви, принятия и уважения, которое мы испытываем к человеку, мы не сможем прийти в изумление или восхищаться поступками человека, если они на самом деле даже являются удивительными. And just like they say, the one Spanish sailor, Christopher Columbus, he sailed across the ocean, the Atlantic Ocean, to America. So they say he discovered America. But not everyone appreciates what he did. They said, well, anybody could have done that. Например, Кристофор Колумб, он пересек Атлантический океан и открыл Америку, но мало кто признает его это достижение. So this way people, unless there's that loving feeling, we won't appreciate what they do, even though it may be very wonderful. Итак, не имея этих чувств любви к личности, невозможно оценить по достоинству его поступки, даже если они являются великими. When Prabhupada went to America and established the Krishna consciousness movement, some people appreciated, but other people didn't. Когда Шрила Прабхупада отправился в Америку и основал там общество сознания Кришны, кто-то это оценил и признал, а кто-то нет. So without having that loving feeling towards someone, we won't appreciate whatever they do. Итак, не имея чувства любви к какой-то личности, невозможно по достоинству оценить все то, что он делает. So we can see how much love the people of Vrindavan have for Krishna. И здесь мы видим, какую большую любовь испытывали жители Вриндаваны по отношению к Кришне. We'll go ahead to the next section. We're going to hear now about chivalry. We've heard about wonder, astonishment. Now we're going to hear about chivalry. Итак, мы закончили с вами раздел, который связан с изумлением, и переходим к следующему разделу под названием «Рыцарство». Prabhupada writes, when on account of love and devotional service for the Lord, there is special valorous
enthusiasm, the resultant activities are called chivalrous. These chivalrous activities can be manifested in the acts of mock fighting, giving charity, showing mercy, and executing religious principles. By performing chivalrous activities in fighting, one is called Yudhavira. By charitable activities, one is called Danavira. And by extraordinary mercy, one is called Dayavira. And when one is munificent in executing religious rites, he is called Dharmavira. In all such different chivalrous activities, Krishna is the object. Когда любовь и преданное служение Господу пробуждают в сердце человека стремление совершить нечто героическое, необыкновенное, поступки, в которых оно воплощается, называют рыцарством. Рыцарский дух может проявляться в шуточных сражениях, щедрых пожертвованиях, великодушных жестах и соблюдении принципов религии. Человека, чей рыцарский дух проявляется в сражениях, называют юдхавирой. Человека, не скупящегося на пожертвования, называют данавирой. Того, кто необычайно милосерден, называют даявирой. А того, чья щедрость проявляется в строгом исполнении религиозных обрядов, называют дхармавирой. Объектом всех этих проявлений рыцарского духа является Кришна. All right, so 4 different ways in which a person may show this chivalrous nature. And first of all, it's describing about mock fighting. So I guess we're going to hear about that first now. Итак, здесь были описаны 4 категории проявления рыцарского духа, начиная с рыцарства, проявляющегося в сражениях. Вот, именно это мы сейчас и рассмотрим. So the second paragraph says, when a friend wants to satisfy Krishna by performing some chivalrous activities, the friend becomes the challenger, and Krishna himself becomes the opponent, or else Krishna may give audience to the fighting, and by his desire, another friend becomes the opponent. A friend once challenged Krishna thus, "My dear Madhava, you are very restless because you think that no one can defeat you. But if you do not flee from here, then I shall show you how I can defeat you, and my friends will be very satisfied to see that." Когда друг Кришны хочет доставить ему удовольствие, совершив что-нибудь героическое, он вызывает его на поединок. И Кришна становится его противником. Иногда Кришна может захотеть наблюдать за сражением со стороны. В этом случае противником его друга, по желанию Кришны, становится кто-то другой. Один из друзей Кришны бросил ему такой вызов: «Дорогой Мадхава, ты так неугомонен, потому что считаешь себя непобедимым? Но если ты не спасешься бегством, я докажу, что мне ничего не стоит победить тебя. И все мои друзья будут только рады посмотреть на это». So this is the joking words between Krishna and his friends. How one Krishna's friend is challenging Krishna and telling him, you think nobody can defeat you, but I can defeat you. Итак, мы с вами видим шутливые слова, которые принадлежат одному
одному из друзей Кришны, который бросил Кришне вызов, что ты думаешь, что ты непобедим, но я тебе покажу, что это не так. So this kind of talking behavior would go on between young boys. So Lord Krishna, while he's in Vrindavan, he's still a young boy, and the young boys will talk to each other and talk about fighting. Итак, все это происходит между молодыми или юношами, пастушками. Сам Кришна тоже был юношей в этот момент. Между ними разворачивается вот этот вот разговор, сражение с Кришной. The Lord Krishna enjoys these joking words from his devotees. И Кришна наслаждается этими шутливыми разговорами, которые происходят между ним и его друзьями, пастушками. We'll go ahead. Krishna and Sri Dhamma were very intimate friends. Yet Sri Dhamma, out of anger with Krishna, challenged him. When both of them began to fight, all the friends on the bank of the Yamuna enjoyed the wonderful fighting of the two friends. They prepared some arrows for mock fighting, and Krishna began to throw his arrows at Sri Dhamma. Sri Dhamma began to block those arrows by whirling his pole, and by Sri Dhamma's chivalrous activities, Krishna became very satisfied. Such mock fighting generally takes place among chivalrous persons and creates wonderful excitement for all viewers. Кришна и Шри Дама были очень близкими друзьями, но однажды, рассердившись на Кришну, Шри Дама вызвал его на поединок. Когда они начали сражаться, все их друзья, собравшись на берегу Ямуны, любовались этим чудесным зрелищем. Они сделали несколько игрушечных стрел, и Кришна начал пускать свои стрелы в Шри Даму, а тот отражал их, вращая посохом. Доблесть Шри Дамы доставила большое удовольствие Кришне. Обычно такие шуточные сражения происходят между храбрыми, рыцарственными людьми и приводят в восторг зрителей. So Sri Dhamma is one of the very, very intimate friends of Lord Krishna. They're practically like brothers. And Sri Dham loves Krishna very much, and Krishna loves Sri Dham. Шри Дама и Кришна очень, очень близкие друзья, фактически как братья, и Шри Дама очень любит Кришну, и Кришна тоже испытывает большую любовь к Шри Даме. But although they're friends, still sometimes they fight with each other. Sometimes there's differences of opinion, and one will get angry with the other, and they'll fight. Несмотря на то, что они являются такими сердечными друзьями, иногда они вступают в сражения, у них возникают разные мнения по какому-то поводу, и возникает вот это рыцарство. So this is children. Children do behave like this. So Lord Krishna is enjoying this Bala Leela as a child playing with another boy and fighting with him. Таковы дети. Вот. И Кришна проявляет свою Бала-лилу, когда, будучи ребенком, вступает вот в такие сражения с другими своими друзьями. And we're told how, when they were fighting, Krishna was throwing arrows at Sri Dhamma, and Sri Dhamma was whirling a pole, and this way he would block the arrows. And Krishna was very impressed. He was appreciating how skillful Sri Dhamma is. Так Кришна пускал свои стрелы в Шри Даму, а Шри Дама отбивал их при помощи своего посоха, и Кришна был удивлен, как искусно он владеет этим посохом. So when the two boys fight like this, and all of the other cowherd boys, they come and watch, and it's entertainment for them to see everything.
Итак, когда это шуточное сражение происходило между Кришной и Шридамой, и остальные мальчики-пастушки наблюдали за этим чудесным зрелищем. We'll go on. There is a statement in the Harivamsa that sometimes Arjuna and Krishna fought in the presence of Kunti, and Arjuna would be defeated by Krishna. В Харивамше рассказывается, как иногда Арджуна и Кришна сражались друг с другом в присутствии Кунти. И Кришна неизменно одерживал верх над Арджуной. So this is something very special. We never heard this before. It's from the Harivamsa. But we're told that Krishna and Arjuna fought. Although they're friends, sometimes they'll have some disagreement and they'll fight. Это довольно любопытная история. Ее не приходилось слышать где-то прежде. И вот в Харивамше описывается, что Арджуна и Кришна однажды сражались с другом. Как мы видим, между ними были какие-то разночтения. All right, we'll go ahead. In such chivalrous fighting between friends, there is sometimes bragging and complacence, pride, taking to weapons, challenging and standing as an opponent. All of these symptoms become impetuses to chivalrous devotional service. В таких рыцарских поединках друзья иногда хвастают друг перед другом, проявляют самодовольство, заносчивость, силу, хватаются за оружие, бросают друг другу вызов или становятся противниками. Все это движущие силы рыцарского преданного служения. So one friend challenged Krishna thus, "My dear friend Damodar, you are an expert only in eating. You have defeated Subal only because he is weak, and you adopted cheating means. Don't advertise yourself to be a great fighter by such action. You have advertised yourself as a serpent, and I am the peacock who will now defeat you." The peacock is the ablest enemy of the serpent. Один из друзей Кришны бросил ему такой вызов. «Мой дорогой друг Дамодара, ты силен разве что в еде. Тебе удалось справиться с Субалой только потому, что он слаб. Да и то, чтобы победить его, тебе пришлось прибегнуть к нечестным приемам. Не стоит хвастать такой победой, она не делает тебе много чести. Хвастаясь, ты называешь себя змеей, но тогда я павлин, готовый сразиться с тобой. Павлины – злейшие враги змей». So Krishna's friend is speaking very challenging words towards Lord Krishna and saying that don't you brag, I will defeat you, I can defeat you anytime. Так мы видим сцену, когда один из друзей Кришны бросает ему вызов, что не хвастайся, я готов сразиться с тобой, победить тебя. And the cowherd boy says, "I'm a peacock, you're the serpent, and I'm a peacock." So the peacock is the enemy of the serpent. Serpents are very afraid of peacocks. If peacocks see like a snake, then the peacock will eat it, they can devour it. Итак, мальчик-пастушок называет здесь себя павлином. Он говорит, что если ты змея, то я павлин. Павлины, когда они видят змей, они тотчас же их хватают и проглатывают. So the cowherd boy is saying that I'm like the peacock, I can defeat you, you're just like a serpent.
Здесь мальчик-пастушок использует эти эпитеты, говоря, что я павлин, который проглотит змею. We'll read more. In such fighting between friends, when the self-advertisement becomes personal, learned scholars say that it is sub-ecstasy. When there is a roaring challenge, certain kinds of movement for fighting, enthusiasm, no weapons, and assurance given to frightened witnesses. All these chivalrous activities are called sub-ecstasy. Когда в таких дружеских схватках соперники начинают хвастаться, превознося себя, ученые называют это субэкстазом. Для субэкстаза характерны вызовы соперника на поединок громовым голосом, воинственные жесты, воодушевление, рукопашные схватки и заверение испуганных зрителей в своей победе. Okay, and then one friend addressed Krishna in this manner. My dear Madhusudan, you know my strength, yet you are encouraging Bhadrasen and not me to challenge mighty Baladev. By this action, you are simply insulting me, because my arms are as strong as the bolts of the gate. Один из друзей Кришны как-то обратился к нему с такими словами: «Дорогой Мадхусудана, тебе известна моя сила, и тем не менее ты подговариваешь бросить вызов могучему Баладеви, не меня, а Бадрасену. Этим ты просто оскорбляешь меня, ибо мои руки сильны, как засовы на воротах». The coward boy saying to Krishna that you don't appreciate my strength, but you should know that I'm much stronger than that other person you told to challenge. But you encourage Bhadrasen. I'm much stronger than Bhadrasen. Why you told him to go and fight Baladev? I could have fought Baladev. Итак, этот друг Кришны говорит, что Кришна, ты недооцениваешь мои силы. Ты просишь Бадрасену выступить против Баладевы, но на самом деле я гораздо сильнее, чем он. Then next section, a devotee once said, "My dear Lord Krishna, may your challenger Sri Dhamma become glorious for his chivalrous activities, such as vibrating like a thundercloud and roaring like a lion. May all glories go to Sri Dhamma's chivalrous activities. Chivalrous activities in the matter of fighting, charity, mercy, and execution of religious rituals are called constitutional, whereas expressions of pride, emotion, endurance, kindness, determination, jubilation, enthusiasm, jealousy, and remembrance are called unconstitutional." When Stoka Krishna, one of the many friends of Krishna, was fighting with him, his father chastised him for fighting with Krishna, who was the life and soul of all the residents of Vrindavan. Upon hearing these chastisements, Stoka Krishna stopped his fighting, but Krishna continued to challenge him, and thus, in order to meet the challenge, Stoka Krishna took his pole and began to display his dexterity by whirling it.
Один из преданных сказал: «Дорогой Господь Кришна, пусть повсюду разнесется слава бросающего тебе вызов Шридамы, чей голос напоминает раскаты грома или львиный рык. Воздадим же хвалу доблести Шридамы, поединки, пожертвования, милосердия и исполнение религиозных обрядов. Все эти формы деятельности называют органически присущими рыцарскому духу. Тогда как заносчивость, эмоциональность, терпимость, доброта, решимость, ликование, воодушевление, зависть и воспоминания считаются неорганичными для рыцарского духа. Когда Стока Кришна, один из многих друзей Кришны, сражался с ним, его отец принялся бранить его за то, что он дерется с Кришной, душой жителей Вриндавана. Услышав упреки отца, Стока Кришна остановился, но Кришна продолжал задирать его. И в ответ на это Стока Кришна схватил свой посох и стал бешено вращать им, демонстрируя свою ловкость. So Stoka Krishna and Bhadrasena and Sridama, these are names of cowherd boys who are all very dear friends of Lord Krishna. And these cowherd boys have performed pious activities over many lifetimes. Так, Стока Кришна, Бадрасема и Шридама являются очень близкими друзьями Кришны, которые совершили множество благочестивых поступков в прошлом. Because they've been performing pious activities over many lifetimes, now they're qualified to play with Krishna. And playing with Krishna means sometimes fighting with him. Поскольку в своих прошлых жизнях они совершили множество благочестивых поступков, они стали такими близкими друзьями Кришны, которые иногда бросают вызов Кришне и сражаются с ним. And of course, it appears contradictory that, you know, they're all devotees of Krishna, but they're fighting with Krishna. So how to understand this? Это может выглядеть несколько противоречивым, что с одной стороны они являются друзьями Кришны, с другой стороны они иногда сражаются с ним. Как такое может быть? All the people of Vrindavan love Krishna more than anything. They're all pure devotees of Krishna. But still they take special pleasure in fighting with Krishna. Все жители Вриндавана любят Кришну больше, чем что-либо на свете, но при этом иногда друзья Кришны вступают с ним в сражение. Lord Krishna enjoys this intimacy with his devotees when they give up, when they don't show so much awe and veneration towards him, and they treat him like an ordinary person, like an equal, and then they begin to fight with him. Krishna is enjoying this pleasure, this activity. Кришна испытывает наслаждение, когда его друзья, отбросив всякое благоговение и почтительность, относятся к нему как к обычному человеку, сражаются с ним, и вступают в какие-то еще отношения. Это приносит Кришне большое наслаждение. So this is Srimad Bhagavatam. All of these things, the Srimad Bhagavatam is all about ras, a lot of ras and mellows, the different loving relationships with Krishna. And these are secondary relationships, being chivalrous and fighting Krishna. It's a special ras. Так, это все Шримад Бхагаватам, который полон расы или разных вкусов, любовных отношений между Кришной и его преданными. И сейчас мы с вами читаем о вот таких второстепенных расах, в частности о рыцарстве. All right, so we'll stop here today. Так, мы остановимся здесь на сегодня. We can go on next week. Are there any questions today? Yes, Maharaj, we have questions for today. Преданные, можете задавать ваши вопросы.
Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо большое за лекцию, ваше внимание, Гуру Махарадж. У меня два вопроса. Первый. Является ли обида на старших преданных оскорблением? Например, когда видишь, что одному преданному дают Махапрасад, а тебе не дают. Ну, прочитайте сразу и второй вопрос, а я потом выберу. Или как вы хотите? Я хочу по одному. Хорошо, да. Hare Krishna, dear Maharaj, and all devotees, please accept my humble obeisances. Thank you very much for your lecture and your attention, dear Maharaj. I have two questions. First question, could you say, is an offense to feel resentment to the senior devotees? For example, when you see that that senior devotee give Mahaprasad to somebody, but don't give to yourself, to you. Well, yes, it depends really on your mood to that devotee. You know, you can appreciate the fact that he's giving prasadam to someone, and you would like to get prasadam yourself. So, in some ways, it's nice that you have a feeling to get mercy from that devotee. Так, это когда вы видите, что какой-то преданный дает Махапрасад другим, но не дает вам. С одной стороны, это хорошо, что у вас есть желание получить милость от этого преданного. It's not offensive to want to get the mercy of a devotee. Это не является оскорблением, когда мы хотим получить от какого-то преданного его милость. The devotee is giving prasadam to someone, and you can approach the devotee who got the prasadam and ask him, "Can you give me some of his mercy?" Когда вы видите, что какой-то преданный дает Махапрасад кому-то, вы тоже можете подойти к нему и попросить его, могли бы вы дать мне тоже. It's good. You have an appreciation for the prasad. You have an appreciation to see someone get the mercy of a devotee. It's not offensive. Так, это вполне хорошее, не оскорбительное чувство, когда вы видите, что кто-то получает милость, а я ее не получаю. Это хорошо. You should appreciate that devotee. You should tell him that, oh, you're so fortunate. You got the mercy. You got that devotee's prasadam. You're so lucky. Can you share some with me? Вы можете подойти к этому преданному, который получил Махапрасад, и сказать: слушай, ты настолько удачлив, что получил эту милость. Мог бы ты поделиться частичкой этой милости теперь и со мной? But the offense would be if you become bitter about it. You should appreciate that somebody is so fortunate. Don't be bitter about it, that why he got, why not me? You know, don't be bitter. Don't have any bad feelings. Have good feelings about these things. Оскорблением будет, когда возникнет огорчение, что вот получил прасад, а я не получила, какие-то такие плохие, нехорошие чувства. Именно вот такое вот огорчение, это может быть оскорбление. Окей. Хорошо. Второй вопрос. Спасибо большое. Так, второй вопрос сейчас открою.
Вот. Если обусловленность такая, что нужно постоянно достигать, соревноваться, как можно это задействовать в сознании Кришны? Тут, например, марафон Шрилы Прабхупады только раз в году, а сама не могу придумать себе марафон. То есть такой вот мотив в служении – делать больше и лучше. Все преданные так служат, им не надо соревнования, а мне надо. То есть мотива порадовать Кришну нет. Есть мотив быть лучше, чем кто-то. Хочется похвалы. Как быть, что делать? Спасибо. Ну, my second question. Maharaj, I have a conditioned nature, which is expressed that I always need constantly achieve something, compete. How to engage these expressions in Krishna consciousness? For example, we have December marathon of Srila Prabhupada only once a year, and I cannot come up with another marathon. For example, I have such a motive in my service. I want to make more and better. All devotees are already served. They don't need in any competitions, but I feel that I need. So I feel that I don't have this motive to please the Krishna. I have a motive how to be better than other. I feel that sometimes I need a praise. What to do? How to deal with that expressions of my conditioned nature, Maharaj? Yes, well, you have to utilize that. You know, it's nice you have that mood that you want to do better than others. That's good. It's not wrong. It's a good thing. You want to always try to improve and to do better. You have a competitive nature. Это вполне себе хороший мотив. Нормально быть лучше, чем других, постоянно улучшать свои качества, становиться лучше. Вот этот соревновательный дух, все это приемлемые вещи. But of course, your nature is very fruitive. You want results. You want to do better than others. We have to understand what does Krishna want. Допустим, у вас вот такая природа, что вот вы хотите получать какие-то результаты, у вас есть такой соревновательный дух, но вы должны понимать, что удовлетворяет или радует Кришну. It's nice you want to do more, but what Krishna, remember, what is pleasing to Krishna is not so much the result, but it's the mood, it's the devotion by which you perform the activity. Как вы говорите, что хотите делать больше, лучше, то есть вот ориентированы на какой-то плод или результат, но вы должны понимать, что Кришну прежде всего интересуют не какие-то результаты, которые мы выдаем, а то настроение, в котором мы это служение совершаем. And so people may get good results, and okay, they're the champion, they're the best. But how long can they be the best? You cannot always be the best. Некоторые люди проявляют невероятные результаты, становятся такими чемпионами. Но как долго можно быть таким самым лучшим или чемпионом? Someone may win the marathon one year, but they don't win it every year. Например, кто-то может выиграть в марафоне в каком-то
году, но невозможно быть победителем в марафонах абсолютно во все годы. People get older and they start to retire from active book distribution, and someone else takes over and they get the marathon, they win the marathon. So these things, you know, being number one, being the best, it's a very temporary thing. Итак, у кого-то уже накатывают годы, кто-то отходит от такой активной деятельности, например, в распространении книг. Вот, и ему уже сложно быть таким победителем, быть лучшим, быть номер один. What is important is how much we've developed our love for Krishna, our attachment to Krishna. Но что является по-настоящему важным, это то, насколько мы развили привязанность и любовь к Кришне. And that is not really understood in the course of our daily life. It's hard to know who is really the devotee of Krishna, who has really got love of Krishna. We don't know. И с точки зрения такой вот обыденной или повседневной, это очень сложно понять, кто в действительности имеет или обладает этой привязанностью к Кришне. At the time of death, of course, we will know. At the time of death, Krishna will know who's going to go to Krishna and who's not. That's the important time. Например, в момент смерти Кришна увидит, у кого действительно в сердце есть вот эта вот привязанность и стремление к нему. В этот момент это проявляется очень ярко. So you have to cultivate that kind of consciousness, that it's not just simply being conscious of a marathon or a contest or doing something the best, but what's important is how much we're developing our love for Krishna. Итак, вы должны развивать в себе вот это настроение, что не так важно, какой результат или результатов я смогу достичь в таком-то марафоне или в таком-то соревновании, конкурсе, но насколько вся эта деятельность, которую я совершаю, она приносит удовлетворение Кришне. Of course, you have some ability. You like to have competitions. You want to do better. Yeah, you can do that for Krishna. You can do that for some time, but you won't be able to keep doing that. Итак, если у вас есть склонность сделать что-то лучше для Кришны, чем другие, вот если вот этот дух марафона или такого вот состязания, он воодушевляет вас, это очень хорошо, это можно задействовать, но понятно одно, что это невозможно, не может быть постоянным. So gradually you have to give up that kind of attachment to, getting prominence and being the best, and gradually you have to think more about becoming attached to the service itself, to pleasing Krishna. Постепенно вы должны освободиться от вот этого чувства или этой обусловленности, такой вот соревновательности, быть лучшей или делать что-то лучше и постепенно развить в себе сознание или настроение того, что я должна делать что-то, что удовлетворит Кришну. And what is important, it's not the result, but it's a service. Важным является не результат, а само служение. So we want to give have an appreciation for the service more than the result. Итак, мы должны прежде всего искать признание реализации в служении, а не в обретении результатов. Be happy to be engaged in Krishna's service. Нам следует учиться быть счастливыми от нашей занятости в служении. So that's what
the kind of mood you want to cultivate. You want to be thinking more, how fortunate I am just to have some service. Это то настроение, которое следует культивировать в себе, что как я удачлива от того, что у меня есть это служение. And the results are offered to Krishna. Whatever result you get, you give that to Krishna. Результаты следует подносить Кришне. Какой бы результат мы не обретали, мы делаем это как подношение Ему. And we should always think that Krishna is the doer. I'm just an instrument in his service. Должны помнить о том, что действующим здесь является Кришна, а я являюсь его инструментом. So this kind of meditation is important in our devotional service. Итак, подобная медитация, размышления очень важны в нашем преданном служении. But if you're always just thinking about results, then you want to be prominent, and for some time you get prominence, and then you just want to stop. You just want to go away. You won't want to do devotional service. Но если постоянно быть сосредоточенным на каком-то своем первенстве, то в какой-то момент это будет удаваться, но потом это уже не будет получаться, и это побудит человека оставить или отойти от этого служения. So this is the danger, that you just focus on the results and you're not focusing on the service itself. В этом проявляется опасность, когда мы сосредотачиваемся на результатах, но не на самом служении. So you try to remember more that I'm simply a servant an instrument in the service of Krishna, and I pray to Krishna that I can be a nice instrument in Krishna's service. Поэтому, пожалуйста, помните всегда о том, что я являюсь всего лишь инструментом в руках Кришны и совершаю это служение, действуя ради Него. And whatever results I get, they're given by Krishna. I'm not the doer. Следует также помнить, что какие бы результаты я не обретала, их все дает мне Кришна, Он является действующим. Okay. Maharaj, we have questions from two another devotees. One question from Mataji Vrindavan Lila and two questions from Mataji Yuvati Shachi. Mataji Vrindavan Lila says, Hare Krishna, dear Guru Maharaj, and all governor devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. In association with devotees, when they start praising themselves, I feel a certain unconfidence or untrust to them. We know that in Vaishnava etiquette, it's said that don't trust to somebody who praise himself. Being in the society of devotees, it's impossible to praise yourself. In the society of devotees, everybody praise or glorify only Krishna. And somebody who weight attention to himself, he cannot be in the society of devotees. Such a devotee became resentment and go out from the group. He don't want to associate. So how to inspire such a newcomer to keep his presence in the society of devotees? Well, we inspire newcomers simply by encouraging them to do more hearing and chanting.
Итак, новичков мы вдохновляем тем, что говорим им о важности больше слушать и воспевать. They have to develop a taste for hearing from Srila Prabhupada and reading Prabhupada's books and chanting the holy name. Then they will never leave the association of devotees. У них должен проявиться вкус к слушанию Шрилы Прабхупады, чтению его книг, и тогда они смогут почувствовать также вкус к общению с преданными. It's so important for people to develop this habit to read Prabhupada's books every day and to hear and to chant also. Then only they will never, if they really do these things faithfully every day, they will never leave the devotees. Так это очень важно, развить вот эту вот привычку читать каждый день книги Шрилы Прабхупады, слушать, повторять. И когда это станет постоянным, такой человек никогда не оставит общество преданных. Thank you, Maharaj. So, two questions from Mataji Vati Shachi and Davidasi. Hare Krishna, Guru Maharaj and all devotees. Please accept my humble obeisances of glory to Srila Prabhupada. First question. Guru Maharaj, yesterday you told Lila about Lord Nityananda and serpent. Arjuna fight an error in the form of serpent in order to help Bhima. But this help wasn't required to Bhima, and this serpent came back. And Arjuna gave a permission to attack people who come to that serpent by their own will, to maintain her life. So, question: why Arjuna didn't resolve that problem with serpent in fullness? Why only Lord Nityananda, after many years, prohibited to kill living entities to that serpent? It's first question, Maharaj. Well, it was in the time of Arjuna, it was the other yuga. So at that time, in the other yuga, people, there were demons, there were rakshasas there in the forest, and so the snake was there in the forest. And so Arjuna just told the snake, "You stay there in the forest, and you get food. You can take whatever food is there in the jungle. There's so many evil and demonic things in the jungle, bad different species." And he gave the snake permission. It can live like that. One living entity is food for another. Итак, первое, это была предыдущая еще эпоха, и Арджуна велел этой змее оставаться в джунглях. Тогда было множество разных, в том числе демонических, злобных, живых существ в той местности. И фактически есть принцип, что одно живое существо является пищей для другого. So Arjuna just left it like that. It's a snake, and the snake is going to eat something, going to find some kind of food. And so he left the snake to its means. Whatever food he can get in the jungle, he let it go without restriction. Итак, змее тоже нужна какая-то еда, ей нужно есть. И он позволил ей, находясь там в джунглях, добывать себе какую-то еду. Он не стал ограничивать ее.
And he left it for Lord Nityananda to come there to give the solution. To give what, Махарадж? Lord Nityananda came there to solve the situation. И Господь Нитьянанда пришел туда для того, чтобы решить эту ситуацию. So by Lord Nityananda's arrangement, they built a temple around there, and people came and offered food and milk and everything, and the snake got his food. И по распоряжению Господа Нитьянанды там был построен храм, куда приходили люди, приносили разные подношения, молоко, фрукты, и таким образом эта змея могла получать пищу. So Arjuna wanted Lord Nityananda to get the credit. Арджуна хотел таким образом прославить Господа Нитьянанду. All right? Second question, Maharaj. It is accepted that we should cultivate the feeling of respect towards the Krishna, but if devotee feels that he has a svarupa of friendship-like, or how to say, conjugal-like relationships with Krishna. What can be said about that feeling of respect? Will it be gradually diminish? So, awe and reverence, it's traditionally accepted as a base, Maharaj, in our relationships with Krishna. But if devotee has Sakhya or Madhurya rasa in his Svarupa, what about these awe and reverence feelings? Will they be here, or they will be gradually diminished? Well, we were just hearing about different rasas between Krishna and his devotees, and how sometimes the devotees will fight with Krishna and they'll be angry with Krishna. And this happens both in friendship and in conjugal love. But it's always done for the pleasure of Krishna. Итак, мы с вами читаем описание различных рас дружбы. Вот сейчас, как друзья Кришны проявляют рыцарство, соперничают с ним. Maharaj, what did you say at the end? I said it's always done for the pleasure of Krishna. Но все это делается всегда для удовлетворения Кришны. Krishna enjoys these different dealings with his devotees. Кришна наслаждается этими различными взаимодействиями со своими преданными. And these are secondary rasas. These feelings are secondary rasas. It means they're not so prominent. И это является вторичными расами, то, что вот мы сейчас обсуждали, не является таким первостепенным. And sometimes they'll be fighting, but it won't be forever. And they will after they fight, they'll be friends again. Иногда случается какое-то сражение между друзьями или супругами, но это же не происходит постоянно. Потом все возвращается вновь к этим первичным расам. Because they love Krishna so much. Within friendship rasa, there's always the mood of Dasya rasa, also the mood of being the servant of Krishna. Все эти личности, они прежде всего испытывают любовь к Кришне. И, например, те же друзья, они также чувствуют себя и слугами Кришны. And in the mood of conjugal love, there's also that mood of caring and
being like a parent to Krishna, as well as being a friend, as well as being a servant. It's all there. It's all included in conjugal ras. И в той же расе супружеской содержится и дружба, и служение, и все вот эти предыдущие элементы, они тоже там есть. Okay. Mataji Yogita has a question. So let her to ask your question. Thank you. Please accept my thank you. Because I share that in the beginning when I also didn't receive prasadam because actually not because many of the reasons, but there were too many of us here. So I just sincerely prayed to Lord Krishna that please, if I could have a tinge of your prasadam on my program, I would really appreciate it. And the next day, I get a call from one of the masters, and she just said that I thought about you, and I really thought, why don't I share the prasadam with you? So here, please come collect half of the prasadam with me. And also, they just with a prayer to the Lord, it's in our heart. So, how much we want to appreciate this prasadam. And he will make the arrangement. Sometimes because there's just too many people there, so the seniors have to give to people who are more, at that level first. And we may be left out, then there are some set prayers. At least that's what I did ask for your guidance the early classes. So I did, and it worked beautifully today. And taking that as a lesson, today everybody, all of us over here, whenever we get some prasadam and it's not enough, we make it a point to share with, even if it's a little bit of that little, and share with everyone. Thank you. Dear Maharaj, could you repeat shortly the questions of Mataji Gita? Because I almost didn't listen, didn't hear her voice due to her sound system. If you recognize your question, could you repeat for myself? And I will translate. There was no question. She was just commenting. She was just saying that whenever she gets prasadam, she likes to share it with other people. And she said that's always appreciated. Матаджи Гита задала не вопрос, она дала комментарий, что каждый раз, когда у нее есть возможность раздавать, распространять прасад, она делает это с большим удовольствием, ценит это, такую возможность. Okay, so we will stop here today. Ари Кришна, мы здесь остановимся на сегодня. So thank you very much, Prabhu, for translation. Thank you, Maharaj, for my late, that I was late. So thank you, Srila Prabhupada ki jai. Go back to Vrinda ki. Bhaktivinoda Narasingha Maharaja ki jai. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna.